Esta noche exploraremos una paradoja tan antigua como la propia conciencia humana. La delicada armonía entre la fuerza y la vulnerabilidad, entre la fortaleza de la mente y la apertura de corazón. Quizás piensas que la verdadera fuerza consiste en construir muros impenetrables alrededor de tus emociones. Pero y si el mismo intento de volvernos invulnerables nos hace menos humanos, menos conectados, menos capaces de las relaciones profundas que dan a la vida su mayor significado. Nos sumergiremos en esta antigua pregunta desde la perspectiva de la filosofía atemporal y la psicología de vanguardia, siguiendo un hilo que conecta un antiguo esclavo de la antigua Roma con los terapeutas y neurocientíficos de la actualidad. Si disfrutas de estos viajes filosóficos, te agradecería mucho que le dieras un me gusta o incluso que te suscribieras. Me ayudas más de lo que crees y me permite seguir creando estas exploraciones serenas para todos los que encontramos consuelo en las preguntas más profundas. Siempre me de curiosidad saber desde donde nos escuchan, así que deja un comentario con tu ubicación y la hora. Me encanta ver cómo nuestra pequeña comunidad global se conecta a través de estas historias, sabiendo que, en algún lugar, alguien más también se está sentando en la tranquila contemplación de lo que significa ser humano. Ahora baja las luces donde quiera que estés. Quizás encende un ventilador para un suave zumbido de fondo o quizás encende una vela si eso te ayuda a relajarte. Ponte cómodo, dejando que tu respiración se calme naturalmente mientras nos preparamos para el viaje de esta noche. Siente como el peso del día se va de tus hombros y dejémonos levar por la exploración de esta noche, sobre el extraordinario poder de la mente, para moldear la realidad y los costos ocultos que ese poder puede conllevar. Imaginate pasando por la suave tarde mediterránea de la antigua Roma. Allá por el año 90 DC, el sol se pone sobre las 7 colinas, teniendo las columnas de mármol de una cálida luz ámbar que parece albergar siglos de sabiduría en su resplandor. Puedes ver el lejano sonido del agua gotando por los elaborados sistemas de fuentes que los romanos perfeccionaron. Un murmullo constante y relajante, que se mezcla con las suaves conversaciones de filósofos, y estudiantes reunidos en uno de los numerosos patios de la ciudad dedicados al aprendizaje. El aire transporta el aroma a aceite de oliva y mecas de lámparas encendidas, mezclado con el tenue aroma a pan de las cocinas cercanas, y el aroma terroso de las hierbas mediterráneas que crecen silvestres entre los senderos de piedra. Te sientes atraído hacia un edificio sencillo, pero digno donde un pequeño grupo se ha reunido en torno a un hombre mayor cuya presencia parece llamar la atención no por su fuerza, sino por una inconfundible profundidad de carácter. Se trata de Epicteto, aunque notas de inmediato que no se persa lo que cabría esperar de alguien cuyas ideas influirían en el pensamiento humano durante los siguientes 2000 años. Camina cojando, resultado de una lesión en la pierna de su época de esclavo, y su vestimenta es modesta, práctica más que imponente. Pero cuando habla, hay algo en su voz que te hace comprender por qué la gente viaja cientos de kilómetros para escuchar sus palabras. Lo que más te impacta al acomodarte en uno de los disgustados bancos de piedra, sintiendo la suave frescura del mármol pulido por innumerables buscadores antes que tú, es lo práctica que per su sabiduría. Epicteto no habla de teorías abstractas, ajenas a la vida cotidiana. Habla de algo que todos en ese patio han experimentado. Como nuestra mente puede ser nuestro mayor aliado o nuestro más persistente atormentador. Quizás reconozcas esto, como un solo pensamiento puede transformar un día perfectamente agradable en una espiral de preocupación. O como cambiar la perspectiva sobre un desafío puede, de repente,
hacerlo perser no solo mangible, sino incluso interesante. Los hombres no se perturban por las cosas, dice Epicteto, con su voz que se con facilidad por todo el patio, sino por la opinión que tienen de ellas. La frase se posa sobre la reunión como la suave brisa del atardecer, simple en la superficie, pero de alguna manera con capas de significado que parecen desplegarse al considerarlas. Te das cuenta de que está describiendo algo profundo sobre la naturaleza humana, que no vivimos en el mundo tal como es, sino en el mundo tal como lo interpretamos, y que esta interpretación es algo que podemos aprender a moldear. Al escuchar, uno empieza a comprender que Epicteto enseña algo que algún día se llamará reencuadre cognitivo, aunque nunca usaría un lenguaje tan clínico. Muestra sus estudiantes, antiguos esclavos como él, romanos adinerados, viajeros curiosos, como reconocer la diferencia entre lo que les sucede y lo que se dicen a sí mismos sobre lo que les sucede. Es una distinción que suena casi demasiado simple para ser revolucionaria, pero se puede ver en los rostros a nuestro alrededor que algo profundo está cambiando. Como si la gente descubriera una habitación en su propia casa que desconocían. Quizás lo hayas sentido tú mismo. Ese momento en el que te das cuenta de que la historia que te has estado contando sobre una situación no es la única posible. Quizás fue reconocer que lo que pareció un fracaso devastador en realidad te estaba redirigiendo hacia algo mejor. O darte cuenta de que la persona cuya opinión temías perder no era en realidad alguien cuyos valores coincidían con tu verdad más profunda. Epicteto lo llamaría el comienzo de la libertad. No la libertad de controlar lo que te sucede, sino la libertad mucho más poderosa de elegir cómo responder a lo que sucede. Hay algo profundamente reconfortante en esta comprensión, verdad. Reconocer que, si bien no podemos controlar el viento, si podemos ajustar nuestras vidas. Mientras te sientas en ese antiguo patio, observando el destello de las llamas de las lámparas en la creciente oscuridad, sientes que estás presenciando el nacimiento de una idea que se abrirá camino a través de los siglos, y que finalmente encontrará expresión en las silenciosas consultas de los terapeutas modernos. En los laboratorios de investigación de los neurocientíficos, y en las prácticas personales de cualquiera que haya buscado alguna vez la estabilidad en un mundo incierto. Lo que no sabes, sentado allí, en el suave vespertino de la antigua Roma, es que esta idea aparentemente simple sobre el poder de la perspectiva conlleva un extraordinario potencial curativo, y sutiles peligros que no se comprenderán plenamente hasta dentro de casi 2000 años. Las técnicas que surgen de la sabiduría de Epicteto algún día ayudarán a los supervivientes de traumas a recuperar sus vidas, y a quienes sufren de ansiedad a encontrar la paz. Pero también tentarán a otros hacia una especie de invulnerabilidad emocional que podría protegerlos del dolor a costa de aislarlos de la alegría, del amor, de las conexiones mismas que nos hacen más profundamente humanos. A medida que te sumerges en la contemplación, cinchando las antiguas piedras encaladas por el sol del día, quizá te preguntas, ¿qué sucede cuando el poder de replantear la realidad se vuelve tan refinado, tan absoluto, que perdimos el contacto con la experiencia cruda y sin filtros de ser humanos? Es posible llegar a ser tan hábiles en el manejo de nuestras emociones que olvidamos simplemente cómo sentirlas. Estas preguntas flotan en el aire de la tarde como el aroma de esas hierbas mediterráneas, sutiles pero persistentes, invitando a una exploración más profunda. Esto nos lleva a reflexionar sobre la evolución de la sabiduría antigua a su aplicación moderna. Desde las reflexiones filosóficas de un antiguo esclavo hasta las técnicas sistemáticas desarrolladas por los psicólogos contemporáneos.
Hey algo fascinante y a la vez inquietante, en como evolucionan las ideas, en como las prácticas concebidas para un propósito pueden adaptarse a otro. A veces conservando su esencia original y a veces transformándose en algo que sus creadores podrían no reconocer. Para comprender verdaderamente como la intuición de Epicteto se convirtió, tanto, en una base para la sanación como en un posible camino, hacia el desapego emocional. Necesitamos adentrarnos en su mundo con mayor profundidad, para comprender no solo lo que enseño, sino también porque sus circunstancias particulares lo hicieron excepcionalmente apto para descubrir estas verdades sobre la resiliencia humana. Retrocedemos a aquella época en la que la filosofía no era un lujo académico, sino una necesidad práctica, donde las cuestiones que exploramos esta noche eran, literalmente, cuestiones de supervivencia y libertad. Esta comprensión abre la puerta a algo más profundo, a reconocer que la sabiduría que exploramos esta noche no surgió de teorías abstractas, sino de la realidad vívida de un hombre cuyas circunstancias lo obligaron a descubrir verdades sobre la resiliencia humana que la mayoría de nosotros nunca necesitamos descubrir. A medida que estas reflexiones se asientan como sedimentos en aguas tranquilas, nos vimos transportados a través de los siglos, más allá de las calles iluminadas por el gas del Londres victoriano, más allá de las imprentas de la Europa renacentista, más allá de las bibliotecas de los monasterios de la época medieval. Hasta llegar a un mundo donde la filosofía no era una disciplina académica, sino un arte práctico de supervivencia. Imaginís en el bullicioso corazón del Imperio Romano, a finales del siglo I, cuando los edificios de mármol que vislumbraba en aquel tranquilo patio eran relativamente nuevos, con sus superficies intactas tras siglos de erosión que con el tiempo les darían la patina que asociamos con la sabiduría antigua. El air en Roma transporta aromas diferentes a los que cabría esperar. No solo el aceite de oliva y el pan que percibimos antes, sino también el intenso aroma metalisterio de innumerables forjas, el aroma terroso de los animales levados al mercado y, por debajo de todo, el inconfundible aroma humano de una ciudad donde más de un millón de personas viven en un espacio más reducido de lo que la mayoría podemos imaginar. Pero imagina ahora que no estás de visita como un observador curioso. En cambio, te encuentras en la posición que el propio Epicteto ocupó una vez. La de un esclavo, propiedad de Epafrodito, un poderoso liberto que serve en la corte del emperador Nerón. Tus días comienzan antes del amanecer con el sonido de las campanas de bronce que resuena en el monte palatino. Llamando a la vidra a la casa, y pasas las horas atendiendo tareas que pertenecen por completo a la voluntad de otra persona. Since la espera lana de la túnica de un esclavo contra tu piel, notas como tus sandalias se han disgustado por los innumerables recados por las calles empedradas de la ciudad. Y quizás lo más significativo, experimentas lo que significa que tu destino depende por completo del humor y las decisiones de otros. Este es el mundo que moldeó a Epicteto antes de convertirse en maestro, y quizá notes lo profundamente diferente que es de nuestra comprensión contemporánea del desarrollo personal o la autoayuda. No hay libros que leer sobre cómo mejorar la mentalidad, ni terapeutas a los que consultar sobre regulación emocional, ni centros de retiro donde aprender técnicas de resiliencia mental. Solo existe la cruda experiencia cotidiana de la impotencia y, de alguna manera, dentro de esa limitación, el reconocimiento gradual de que, incluso cuando no puedes controlar tus circunstancias externas, algo en tu interior permanece inconquistable. Quizás hayas sentido algo similar en tu propia vida, aunque probablemente en circunstancias mucho más benignas. Ese momento en el que te das cuenta de que,
Si bien no pudes controller lo que te sucede, si pudes controller como lo interpretas. Quizás fu durante un periodo de enfermedad cuando descubriste que tu respuesta interna a la limitación era lo único que seguía siendo completamente tuyo. O durante un periodo de incertidumbre profesional cuando descubriste que tu paz mental no dependía en realidad de tener todas las respuestas. Epicteto aprendió esta lección en el aula más extrema imaginable, donde lo que estaba en juego para dominar su vida interior eran nada menos que su cordura y su alma. A medida que te adentras en este mundo antiguo, empiezas a comprender que las técnicas que exploramos en nuestra primera noche juntos, esa capacidad de replantear la perspectiva, de encontrar la libertad dentro de las limitaciones, no se desarrollan como estrategias de optimización para una vida de por sí cómoda. Surgen de la necesidad, del reconocimiento de que cuando la libertad externa es imposible, la libertad interna se vuelve no solo deseable, sino esencial. La famosa lesión en la pierna de Epicteto, ya fuera accidental o por crueldad deliberada durante sus años de esclavidad, sirvió como un recordatorio físico permanente de que algunas limitaciones simplemente no se pueden cambiar, y que la resiliencia no reside en negarlas, sino en descubrir cómo vivir plenamente con ellas. Esto nos lleva a preguntarnos sobre la naturaleza misma de la fuerza, no es así. En nuestra época, salimos equiparar la fuerza con la capacidad de controlar los resultados, de someter las circunstancias a nuestra voluntad, de lograr lo que queremos cuando lo decimos. Pero Epicteto descubrió un tipo de fuerza diferente, una que surge no de ampliar el control, sino de aclarar que está y que no está bajo nuestro control. Imaginemos el momento en que se dio cuenta de esto por primera vez, quizás mientras realizaba alguna tarea doméstica en la casa de su amo, cuando reconoció que, si bien su cuerpo podía ser controlado, su mente podía permanecer completamente bajo su control. La filosofía estoica que surgió de esta idea no fue un ejercicio teórico, sino una tecnología práctica para la supervivencia psicológica. Cuando Epicteto finalmente obtuvo su libertad, no sabemos exactamente cómo, aunque pudo haber sido gracias al reconocimiento de su maestro de su excepcional inteligencia. Trajo consigo una comprensión probada de cómo el espíritu humano puede permanecer inquebrantable incluso en las circunstancias más difíciles. La escuela que fundó en Nicópolis, lejos de Roma, se convirtió en un lugar donde la gente acudía no para aprender sabiduría abstracta, sino para descubrir técnicas prácticas para mantener el equilibrio interior ante las turbulencias externas. Quizás les resulte reconfortante imaginar a esos estudiantes reunidos bajo la luz del atardecer que visitamos antes, trayendo consigo las luchas eternas de la experiencia humana. El miedo a la pérdida, el dolor del rechazo, la ansiedad ante un futuro incierto, la pena de las esperanzas frustradas. Lo que Epicteto les ofreció no fue la promesa de que estas dificultades desaparecerían, sino el regalo mucho más valioso de aprender a permanecer centrados en ellas. Les enseñó a distinguir entre lo que los estoicos llamaban impresiones, los pensamientos y sentimientos iniciales que surgen automáticamente en respuesta a los acontecimientos, y juicios, las interpretaciones y significados que elegimos asignar a esas impresiones. Esta distinción puede parecer sutil, pero sus implicaciones son revolucionarias. Piensa en cómo se siente experimentar un revés en el trabajo y reconoce que, si bien la decepción surge automáticamente, la impresión. La historia que te cuentas sobre lo que ese revés significa para tu futuro, tu valio, tus capacidades, el juicio, es algo que puedes examinar y, si es necesario, revisar. Epicteto diría que el sufrimiento no proviene del revés en sí, sino de los juicios no examinados que le añadimos.
Las additions mentals que transforman un solo momento difícil en un referendum para toda nuestra vida. A medida que profundizas en esta comprensión, podrías notar como esta antigua idea se asemeja a lo que los psicólogos modernos llaman la diferencia entre dolor y sufrimiento. El dolor, ya sea físico o emocional, suele ser inevitable. Forma parte de la experiencia humana básica de vivir en un mundo que no siempre se alinea con nuestras preferencias. El sufrimiento, sin embargo, suele ser optional. Es la capa adicional de elaboración mental que añadimos al dolor. Las historias sobre su significado, la resistencia a experimentarlo, las exigencias de que la realidad sea diferente. Hay algo a la vez liberador y ligeramente inquietante en este reconocimiento. Verdad. Liberador porque sugiere que gran parte de lo que experimentamos como sufrimiento está en realidad bajo nuestra influencia. Que tenemos más poder sobre nuestra experiencia interna de lo que podríamos haber imaginado. Inquietante porque nos impone la responsabilidad directamente, eliminando la comodidad de creer que nuestros estados emocionales están completamente determinados por circunstancias externas. Esta tensión entre empoderamiento y responsabilidad nos conduce naturalmente a las implicaciones más complejas de las ideas de Epicteto. A pregunta sobre qué sucede cuando la capacidad de replantear la realidad se vuelve tan refinada, tan sistemática, que empieza a alterar no solo nuestra respuesta a la vida, sino también nuestra interacción con ella misma. Al adentrarnos en estas corrientes de pensamiento más profundas, nos aproximamos a las técnicas prácticas que surgen de estas antiguas ideas, métodos que prometen un control psicológico extraordinario, pero que conllevan posibilidades que el propio Epicteto quizá no previó. Esta tensión entre empoderamiento y responsabilidad nos conduce naturalmente a la esencia de lo que Epicteto descubrió, y lo que la psicología moderna ha refinado hasta convertirlo en algo más sistemático y quizás más poderoso que sus orígenes antiguos. Al profundizar en este hilo sobre como nuestras mentes moldean nuestra realidad, nos acercamos a lo que podría ser la perspectiva más práctica y transformadora de toda la psicología humana. El reconocimiento de que no vivimos en el mundo tal como es, sino en el mundo tal como lo interpretamos. Y si la clave de una fuerza inquebrantable no residiera en cambiar el mundo que te rodea, sino en cambiar la perspectiva a través de la cual lo ves. Imaginate por un momento sosteniendo uno de esos antiguos caleidoscopios, cinchando la suave superficie de la tan calentarse bajo tus dedos al girar lentamente el cilindro. Los fragmentos de vidrio colorido en su interior permanecen exactamente iguales, pero con cada suave giro, crean patrons completamente diferentes. A veces caóticos y discordantes, a veces sorprendentemente armoniosos y hermosos. Resulta que tu mente funciona de forma más similar, aunque los fragmentos que ordena y reordena no son trozos de vidrio colorido, sino pensamientos, interpretaciones y significados. Esta es la esencia de lo que los psicólogos llaman replanteamiento cognitivo. Aunque el término clínico no capta del todo la cualidad casi mágica de la experiencia, cuando la descubres por primera vez en tu propia vida. Quizás lo hayas notado en esos momentos de calma en los que una situación que parece abrumadora de repente se vuelve manageable, no porque algo externo haya cambiado, sino porque has encontrado una forma diferente de entenderla. Quizás fu reconocer que lo que parece un rechazo era en realidad una redirección, o percatar de que lo que parece un fracaso era información realmente valiosa sobre lo que no funciona. El proceso en sí sigue un patrón engañosamente simple, como un río manso que excava los cañones más profundos con su fluir paciente y persistente. Comienza con lo que los terapeutas llaman capturar el pensamiento automático,
Es interpretación inmediata, a menudo negativa, que surge en la mente cuando ocurre algo difícil. Imagina sentart en una silla cómoda en la consulta de un terapeuta, quizás percibiendo el suave sonido de una pequeña fuente, en un rincón y la forma en que la luz de la tarde se filtra a través de las cortinas de gasa, mientras aprendes a ser consciente de pensamientos que suelen pasar desapercibidos, como aprender a escuchar los latidos de tu propio corazón por primera vez. Descubres que estos pensamientos automáticos suelen conllevar te do un catálogo de lo que los psicólogos llaman distorsiones cognitivas, formas predecibles en que la mente tiende a distorsionar la realidad en direcciones perjudiciales. Existe la tendencia a catastrofizar, conversión de un solo revés en evidencia de un desastre inevitable, o el habito de pensar en blanco y negro, don to do si vuelve perfecto o terrible sin término medio. Quizás reconozcas el patrón del razonamiento emocional, donde la intensidad de un sentimiento se convierte en prueba de su validez, o la agotadora práctica de leer la mente, donde asumimos que sabemos lo que los demás piensan de nosotros, generalmente algo poco favorecedor. Lo fascinante es la universalidad de estos patrons, como si la mente humana viniera equipada con un conjunto estándar de atajos mentales que nos servirán en épocas pasadas, pero que a menudo generan sufrimiento innecesario en la complejidad de la vida moderna. Quizás te resulta extrañamente reconfortante saber que el pensamiento preocupante que te manchan despierto a las 3 de la mañana sigue los mismos patrons predecibles que han atormentado las mentes durante siglos, que tus luchas particulares con la inseguridad o la ansiedad no son defectos personales únicos, sino variaciones comunes de temas antiguos. La segunda parte del proceso implica lo que los terapeutas llaman cuestionar estos pensamientos automáticos, cuestionar su exactitud con delicadeza, como si examinaras una monda sospechosa, dando vueltas mentalmente para ver si es auténtica o falsa. No se trata de forzar la positividad ni de negar los problemas reales, sino de despertar la curiosidad por las historias que nos contamos. Imaginate en esa misma tranquila consulta de terapia, aprendiendo a hacer preguntas como: ¿Este pensamiento es útil o simplemente habitual? ¿Qué evidencia respalda esta interpretación? ¿Qué evidencia la contradice? ¿Cómo podría otra persona ver esta situación? Hay algo casi detectivesco en este proceso de investigación, ¿verdad? La forma en que aprendes a reunir pruebas, considerar explicaciones alternativas y llegar a conclusiones más equilibradas y, a menudo, más precisas que tus reacciones emocionales iniciales. Quizás notes como este suave cuestionamiento crea una especie de espacio mental entre tú y tus pensamientos, un reconocimiento de que no eres tus pensamientos, sino quien los observa, los considera y, en última instancia, elige cuáles creer. El paso final consiste en elaborar lo que los terapeutas llaman un pensamiento equilibrado, no una negación optimista de la dificultad, sino una comprensión más completa y precisa de la situación. No se trata de convencerse de que todo es maravilloso, cuando claramente no lo es, sino de desarrollar lo que podríamos llamar precisión emocional, la capacidad de responder a las situaciones con el grado exacto de preocupación que realmente merecen, ni más ni menos. Imagine, por ejemplo, recibir la noticia de que un proyecto laboral no ha salido según lo previsto. El pensamiento automático podría ser algo catastrófico. Soy pésimo en mi trabajo y ahora todo el mundo lo sabe. El proceso desafiante podría implicar preguntas como: ¿Es un revés realmente una prueba de incompetencia general? ¿He tenido éxito en otros proyectos? ¿Cómo ven realmente mi trabajo mis compañeros? Y el pensamiento equilibrado podría surgir como algo como: este proyecto no salió como esperaba.
lo cul es decepcionante. Y pudo aprender de lo que salió mal y aplicar es aprendizaje a mi trabajo futuro. Casi pude sentir la diferencia en tu cuerpo al considerar estas dos maneras de interpretar el mismo evento. Verdad. La interpretación catastrófica te genera tensión en los hombros y un nudo en el estómago, mientras que la interpretación equilibrada te permite respirar con mayor facilidad, pensar con mayor claridad y responder con mayor eficacia. Esto no es solo gimnasia mental, sino un cambio profundo en tu forma de relacionarte con los inevitables desafíos que presenta la vida. A medida que profundices en esta comprensión, quizá empiezas a apreciar como este proceso representa algo más significativo que una simple técnica terapéutica. Es en realidad una forma sistemática de desarrollar lo que los filósofos antiguos llamaban sabiduría, la capacidad de ver las situaciones con claridad, sin los efectos distorsionadores del miedo, la ira o las ilusiones. Epicteto reconociera esta práctica de inmediato, aunque podría divertir lo elaborado que hemos hecho, algo que él consideraba simplemente sentido común. La belleza del replanteamiento cognitivo no solo reside en su eficacia, sino también en su accesibilidad. No necesitas años de entrenamiento, equipos costosos ni circunstancias de vida perfectas para empezar a percibir tus pensamientos automáticos y a cuestionar su precisión con delicadeza. Al igual que aprender a identificar diferentes cantos de pájaros, o a observar las faces de la luna, es una habilidad que se desarrolla de forma natural con una atención suave y constante. Sin embargo, a medida que profundizas en la contemplación de esta poderosa técnica, también podrías empezar a percibir algo que sus practicantes, tanto antiguos como modernos, a veces pasan por alto. Una sutil pregunta sobre qué sucede cuando esta capacidad de reconfigurar la perspectiva se vuelve tan refinada, tan sistemática, que empieza a influir no solo en cómo respondemos a la vida, sino también en cómo la experimentamos. Esto, naturalmente, plantea la pregunta de si un control mental tan poderoso podría tener costos ocultos, implicaciones que merecen nuestra cuidadosa consideración al explorar las profundidades de la transformación psicológica. Esto, naturalmente, plantea la pregunta de si un control mental tan poderoso podría tener costos ocultos, implicaciones que merecen nuestra cuidadosa consideración al explorar las profundidades de la transformación psicológica. Al contemplar esta posibilidad, quizá notes como las mismas técnicas que prompten liberación a veces pueden convertirse en su propia forma sutil de restricción, como el agua que puede nutrir un jardín y a la vez abrirse paso a través de la roca sólida, dependiendo de cómo fluya y hacia donde se dirige. Como el agua que puede nutrir un jardín y abrirse paso a través de la roca sólida, la capacidad de replantear nuestros pensamientos encierra un profundo potencial creativo y destructivo, y se revela como mucho más que una simple técnica de ayuda, sino más bien un cambio fundamental en nuestra forma de relacionarnos con nuestras propias mentes. Imaginate de pie junto a un arroyo de montaña, sintiendo la fresca niebla en el rostro mientras observas el agua fluir sobre piedras antiguas, a veces formando tranquilos remansos donde los peces nadan perezosamente bajo la luz del sol, a veces precipitándose con sorprendente fuerza por estrechos canales que ha excavado durante siglos de paciente persistencia. Esta es quizás la metáfora perfecta para comprender cómo funciona el replanteamiento cognitivo en el ámbito de la sanación humana, lo suficientemente suave como para crear espacios de paz y claridad, pero lo suficientemente poderoso como para reformular los patrones de pensamiento más persistentes. En las tranquilas consultas donde los terapeutas trabajan con personas
que han sufrido traumas. Si puede observar con mayor claridad esta doble naturaleza de la reestructuración cognitiva. Imaginez en un espacio así. Quizás una habitación con una iluminación tenue y indirecta que parece envolver los muebles como un abrazo suave. Donde el air transporta un tenue aroma lavanda y los únicos sonidos son el zumbido apenas audible de una pequeña fuente y el crujido ocasional de papeles mientras alguien escribe en un diario. Aquí el cuestionamiento sistemático de los pensamientos automáticos se convierte no solo en un ejercicio intelectual, sino en un camino de regreso a la libertad emocional. Quizás reconozcas este proceso de sanación en tu propia vida, en esos momentos en que un terapeuta o un amigo sabio te ayudó a ver quella historia que te contabas sobre una experiencia dolorosa no era la única posible. Quizás fu reconocer que una traición por parte de alguien en quien confiabas, aunque genuinamente dolorosa, no demostraba que todas las relaciones fueran peligrosas, o descubrir que un revés profesional, aunque decepcionante, no era evidencia de una incompetencia fundamental, sino más bien información valiosa sobre qué caminos podrían ser más útiles. El alivio que surge al dar cuenta de esto no es solo emocional, sino físico. Puede sentir que tu respiración se profundiza, que tus hombros se relajan, que tu mandíbula se afloja a medida que la vieja interpretación se afloja. La investigación sobre la reestructuración cognitiva revela algo notable sobre la resiliencia humana. Cuando las personas aprenden a identificar y desafiar sistemáticamente sus pensamientos negativos automáticos, no solo se sienten mejor temporalmente, sino que desarrollan una especie de inmunidad psicológica a la angustia futura. Es como si la mente aprendiera a reconocer las primeras señales de alerta de patrones de pensamiento ineficaces. Del mismo modo que el cuerpo aprende a reconocer y neutralizar las amenazas habituales. Un estudio con terapeutas reveló que quienes practicaron técnicas de reencuadre cognitivo mientras escuchaban relatos de trauma experimentaron significativamente menos trauma secundario. Pudieron mantener la compasión y estar presentes ante el dolor de sus pacientes sin asimilarlo como propio. Esta cualidad protectora del replanteamiento cognitivo se hace aún más evidente al considerar sus aplicaciones para la ansiedad, esa peculiar forma de sufrimiento que parece autoalimentarse. Quizás usted mismo lo haya experimentado. Como un solo pensamiento preocupante puede multiplicarse hasta convertirse en un escenario catastrófico, con cada nueva preocupación acumulando sobre la interior, hasta que se encuentra despierto a las 3 de la mañana, convencido de que un pequeño descuido en el trabajo ha revelado su total incompetencia profesional y conducirá inevitablemente al desempleo, la ruina financiera y el aislamiento social. La belleza de la reestructuración cognitiva en estos momentos reside en su capacidad para interrumpir esta cascada antes de que alcance sus consecuencias más devastadoras. Imagina aprender a captar ese primer pensamiento preocupante. Mi jefe parece irritado durante nuestra reunión, y examinarlo con atención, con curiosidad en lugar de temer. ¿Qué evidencia respalda esta interpretación? ¿Qué evidencia la contradice? Podría haber otras explicaciones para el comportamiento de tu jefe que no tengan nada que ver con tu desempeño. Al practicar esta investigación sutil, comenzarás a notar que ansiedad se basa en suposiciones más que en hechos, en posibilidades más que en probabilidades, en miedos más que en evidencias. Las implicaciones van mucho más allá de las sesiones de terapia individual y abarcan el panorama más amplio de la resiliencia humana. En investigaciones con personas que han experimentado traumas graves,
incluyendo a quins paids en trastorno de estrés postraumático. La reestructuración cognitiva ha demostrado ser una de las intervenciones más eficaces disponibles. Sin embargo, esta eficacia revela algo profundo sobre la naturaleza misma de la sanación. Que la recuperación a menudo no proviene de olvidar experiencias dolorosas, ni de insensibilizar nuestras respuestas emocionales, sino de aprender a integrar esas experiencias en una comprensión más amplia y completa de nosotros mismos y de nuestras capacidades. Quizás te resulta reconfortante y a la vez un poco misterioso. Que la misma técnica que ayuda a alguien a superar las secuelas de un accidente de coche también puede ayudar a un estudiante de posgrado a controlar la ansiedad ante los exámenes. O que los principios que guían la recuperación del trauma pueden aplicarse a las frustraciones cotidianas de los conflictos interpersonales. Esto sugiere que, bajo las diferencias superficiales en nuestras luchas individuales, subyace algo universal sobre cómo las mentes humanas creen sufrimiento y cómo pueden aprender a crear paz en su lugar. A medida que profundis en esta comprensión, podrá comenzar a apreciar cómo el replanteamiento cognitivo representa una democratización de la sabiduría. Toma perspectivas que antes solo estaban disponibles para quienes tenían acceso a años de terapia o décadas de estudio filosófico, y las hace accesibles a cualquiera dispuesto a prestar atención a sus propios patrones de pensamiento. Hay algo profundamente esperanzador en esta accesibilidad. El reconocimiento de que las herramientas para la libertad emocional no requieren talentos especiales ni circunstancias vitales perfectas, sino que pueden ser desarrolladas por cualquiera con la paciencia de observar sus pensamientos y la valencia de cuestionarlos. Sin embargo, a medida que profundizas en la contemplación de esta notable técnica, también podrías empezar a percibir algo que merece nuestra atención. Un sutil reconocimiento de que cualquier herramienta lo suficientemente poderosa como para transformar nuestra relación con la realidad conlleva el potencial de consecuencias imprevistas. Así como un jardinero experto sabe que las mismas tierras de poder que fomentan un crecimiento saludable también pueden dañar una planta si se usan sin cuidado. Debemos considerar que sucede cuando la capacidad de replantear la perspectiva se vuelve tan refinada que empieza a alterar no solo nuestra respuesta a las experiencias difíciles, sino también nuestra capacidad de conectar plenamente con la complejidad cruda y sin filtros de la propia emoción humana. Esta conciencia nos lleva naturalmente a explorar lo que los antiguos practicantes descubrieron sobre el delicado equilibrio entre la aceptación y el cambio, entre aceptar la vida tal como es y trabajar para transformar nuestra experiencia de ella. A medida que esta comprensión se asienta en niveles más profundos de reflexión, nos encontramos acercándonos a prácticas que traspasan los límites de lo que la mayoría de las personas consideraría una regulación emocional normal. Técnicas que promueven no solo la sanación del trauma, sino también la transformación hacia algo cercano a la invulnerabilidad. A medida que esta comprensión se profundiza en la reflexión, nos acercamos a prácticas que traspasan los límites de lo que la mayoría de la gente consideraría normal. Técnicas que promueven no solo la sanación del trauma, sino también la transformación hacia algo cercano a la invulnerabilidad. Siguiendo esta línea, adentrándonos en territorios que parecen a la vez antiguos y sorprendentemente modernos, nos topamos con una práctica tan contraintuitiva que al principio parece casi cruel, pero que se revela como uno de los métodos más profundos para construir una paz mental inquebrantable. En las tranquilas horas previas al amanecer, los antiguos estoicos practicaban algo que podría parecer inquietante,
para las mentes modernas. Imaginar deliberadamente la pérdida de todo lo que apreciaban. Una técnica que llamaban premeditación del malo, el ensayo de la ruina. Imaginate en uno de esos serenos jardins romanos que visitamos antes, pero ahora bajo la suave luz grisácea del amanecer. Cuando el mundo se siente silencioso y contemplativo, con el aire fresco en la piel y el tenue aroma a tierra humedecida por el rocio y las hierbas mediterráneas cercanas, que crecen silvestres entre las piedras cuidadosamente colocadas. En este entorno apacible, un practicante visualizaría sistemáticamente la muerte de seres queridos, la pérdida de pociones, la destrucción de todo lo que normalmente brinda consuelo y seguridad. Esto podría parecer una receta para la ansiedad en lugar de la paz, verdad. Sin embargo, hay algo profundamente liberador que surge de esta confrontación deliberada con la impermanencia, algo que la psicología moderna ha comenzado a comprender mediante la investigación de lo que ahora llamamos ensayo cognitivo y terapia de exposición. Quizás hayas notado este fenómeno en tu propia vida. Como imaginar un resultado temido a menudo elimina gran parte de su poder sobre ti. O como la anticipación de una conversación difícil suele ser peor que la conversación misma. Los mecanismos psicológicos que operan en esta antigua práctica son sorprendentemente sofisticados. Cuando imaginamos sistemáticamente la pérdida, básicamente estamos entrenando nuestra mente para familiarizarnos con el territorio del duelo, y la decepción antes de vernos obligados a navegarlo en la realidad. Es como aprender a nadar en condiciones tranquilas y controladas para estar preparado si alguna vez nos encontramos inesperadamente en aguas turbulentas. Quizás reconozcas este mismo principio en la forma en que los padres exponen gradualmente a sus hijos a pequeños desafíos y decepciones, ayudándolos a desarrollar la memoria muscular emocional necesaria para afrontar dificultades mayores más adelante en la vida. Pero el ensayo de la ruina cumple otra función, quizás aún más valiosa. Actúa como un poderoso antídoto contra lo que los psicólogos llaman adaptación hedónica, esa peculiar tendencia humana a dar por sentado lo bueno una vez que se vuelve familiar. Imagina sentarte en ese jardín al amanecer, imaginando deliberadamente la pérdida de tu hogar, y luego abrir los ojos para ver que ese hogar sigue en pie, un brindando refugio. El alivio y la gratitud que te inundan no son artificiales, sino que representan una auténtica recalibración de tu perspectiva, un recordatorio de lo afortunado que eres de tener lo que normalmente consideras simplemente ordinario. Los profesionales modernos han adaptado esta antigua técnica a enfoques más sistemáticos. El ejercicio de Tim Ferriss, por ejemplo, guía a las personas a través de un análisis escrito de sus peores escenarios, pidiéndoles que definen exactamente qué temen que pueda suceder, identifiquen maneras de prevenir o minimizar esos resultados y consideren estrategias de recuperación si los eventos temidos realmente ocurren. Hay algo profundamente tranquilizador en este enfoque metódico de la ansiedad. La forma en que transforma el miedo vago y informa en desafíos específicos y manageables. Quizás te resulte curioso como esta práctica de imaginar la pérdida realmente potencia nuestra capacidad de alegría y conexión en lugar de disminuirla. Cuando contemplas con regularidad la naturaleza temporal de todo lo que valoras, no de forma morbosa, sino con el amable reconocimiento de que la impermanencia es simplemente la naturaleza de la existencia, empiezas a apreciar tus bendiciones con más ligereza y a apreciarlas más plenamente. Es como la diferencia entre apretar algo confusa en el puño, donde apenas lo sientes y vives con el temor constante de perderlo, y sostenerlo suavemente en la palma de la mano, donde realmente puedes apreciar su textura, peso y belleza,
aceptando que quizá no siempre esté ahí. Quizás hayas experimentado algo similar durante la enfermedad de un ser querido, cuando la posibilidad de una pérdida hace que cada conversación fuera más preciada, cada comida compartida más significativa, cada momento cotidiano, de alguna manera, lleno de significado. Ensayar la ruina cultiva sistemáticamente esta misma apreciación acentuada, pero sin necesidad de una crisis real que la desencaden. En otras palabras, nos enseña a ver con la claridad que suele seguir solo tras la pérdida, mientras no tenemos tiempo para saborear plenamente lo que vimos. A medida que profundizas en la contemplación de esta práctica, podrías notar cómo revela algo profundo sobre la relación entre la aceptación y el apego. Los antiguos estoicos comprendían que podemos amar profundamente sin aferrarnos desesperadamente, que podemos preocuparnos intensamente por los resultados sin perder la concentración, independientemente de los resultados que se produzcan. Esto no es desapego emocional en el sentido de indiferencia, sino una forma más sofisticada de compromiso, que se mantiene estable incluso cuando las circunstancias cambian. Curiosamente, este mismo principio se manifiesta de diversas formas en diferentes tradiciones de sabiduría. Las prácticas de meditación budistas suelen incluir contemplaciones sobre la impermanencia, animando a los practicantes a reflexionar sobre la naturaleza transitoria de todos los fenómenos. La psicología moderna ha desarrollado técnicas similares para tratar los trastornos de ansiedad, exponiendo gradualmente a las personas a situaciones o pensamientos temidos hasta que estos dejan de ser abrumadores. La idea subyacente se mantiene notablemente constante a lo largo de las culturas y los siglos. Al aceptar la incertidumbre en lugar de combatirla, descubrimos una paz que no depende de controlar los resultados. Sin embargo, a medida que profundizas en esta comprensión, podrías empezar a percibir algo que merece nuestra atención. Si bien el ensayo de la ruina puede, sin duda, desarrollar una resiliencia notable y una gratitud genuina, existe una sutil línea entre la sana aceptación de la impermanencia y una especie de ataque preventivo emocional que podría protegernos de la pérdida al disminuir nuestra capacidad de involucrarnos plenamente. La pregunta surge, como la niebla de la mañana, ¿puede esta práctica de imaginar finales convertirse a veces en una forma de evitar la vulnerabilidad necesaria para comienzos verdaderamente íntimos? Esta conciencia nos lleva naturalmente a reconocer como estas poderosas prácticas de regulación emocional, desde el replanteamiento cognitivo hasta la superación de la pérdida, existen dentro de un panorama más amplio de técnicas que prompten maestría psicológica. Quizás al explorar cómo estas antiguas perspectivas se entrelazan en la experiencia humana cotidiana, podemos comprender mejor tanto sus profundos duns como sus sutiles limitations, acercándonos a ese delicado equilibrio entre fortaleza y apertura que parece residir en la esencia de lo que significa ser resilient y plenamente humano. Quizás al explorar cómo estas antiguas perspectivas se entrelazan en la experiencia humana cotidiana, podemos comprender mejor tanto sus profundos duns como sus sutiles limitations, acercándonos a ese delicado equilibrio entre fuerza y apertura que parece residir en la esencia de lo que significa ser resilient y plenamente humano. Esta conciencia nos lleva naturalmente a reconocer como estas poderosas prácticas de regulación emocional, desde el replanteamiento cognitivo hasta la superación de la pérdida, existen dentro de un panorama más amplio de técnicas que prompten maestría psicológica, cada una con un toque profundo y reconocible en nuestra propia experiencia vivida. Quizás hayas notado como los intentos de la mente por protegernos a veces pueden convertirse en las mismas barreras que nos limitan,
como un castillo construido tan fuerte que manchen alejados no solo a los enemigos, sino también a los amigos. La luz del sol y la vida misma que buscábamos preservar. Imaginate de pie ante la ventana de una fortaleza así, mirando a través de gruesos muros de piedra un mundo que parece hermoso y amenazante a la vez, sintiendo la fresca humedad de la piedra antigua en las palmas de las manos mientras descuenta de aquella misma estructura que ofrece seguridad, también crea un tipo de aislamiento que nunca existe. Todos compartimos esta tensión fundamental entre el deseo de seguridad y el anhelo de conexión, entre el impulso de protegernos del dolor y el reconocimiento de que tales escudos a menudo también bloquean la alegría. En tus momentos más tranquilos, quizá te hayas preguntado por las personas de tu vida que parecen poseer una calma casi sobrenatural ante las dificultades. Esas personas que superan las crisis con tanta apparent facilidad que te encuentras admirando y desconfiando ligeramente de su serenidad. Quizás sea un compañero que nunca parece inquietarse por los dramas laborales, manteniendo la misma calma y profesionalidad tanto al recibir elogios como críticas, o un amigo que habla de los grandes retos de la vida con el mismo tono emocional con el que describir el tiempo. Hay algo a la vez inspirador y vagamente inquietante en tal equanimidad, verdad. Lo que podrías percibir en estos momentos de observación es la presencia de habilidades de regulación emocional altamente refinadas, técnicas que permiten a ciertas personas mantener la estabilidad psicológica independientemente de las circunstancias externas. Suelen ser personas que han descubierto, ya sea mediante formación académica o experiencia de vida, cómo aplicar los principios que hemos estado explorando. El replanteamiento cognitivo, la aceptación de la impermanencia y el cuestionamiento sistemático de los pensamientos automáticos. Han aprendido a creer lo que los psicólogos llaman flexibilidad emocional, la capacidad de experimentar sentimientos sin sentirse abrumados por ellos, de reconocer el dolor sin dejarse consumir por él. Quizás reconozcas esta capacidad en ti mismo en ciertos momentos. Quizás al consolar a un amigo en un momento difícil, hayas notado como tu propio estado emocional se mantuvo estable y compasivo, incluso al presenciar su angustia. O tal vez, durante un periodo particularmente difícil de tu vida, descubriste recursos de calma y claridad que te sorprendieron, como si estuvieras accediendo a una capa más profunda de ti mismo que existe bajo la turbulencia superficial de las circunstancias inmediatas. Estas experiencias ofrecen destellos de lo que se hace posible cuando las habilidades de regulación emocional se desarrollan al máximo. Sin embargo, al considerar estos ejemplos, también podrías notar algo que merece atención. A veces, las mismas técnicas que generan estabilidad emocional pueden alterar sutilmente nuestra relación con todo el espectro de sentimientos humanos. Imagina sentarte frente a ese colga serenamente tranquilo en un momento en el que compartes algo profundamente personal y significativo para ti. Y notar como su serenidad, aunque admirable, de alguna manera te hace sentir como si tu respuesta emocional fuera excesiva o inapropiada. En otras palabras, su regulación emocional, aunque claramente beneficiosa para ellos, podría, sin darse cuenta, crear distancia en las mismas relaciones que se supone que deben preservar. Esto apunta a algo profundo sobre la naturaleza de las propias técnicas emocionales. Si bien prácticas como el replanteamiento cognitivo y la aceptación de la impermanencia pueden, sin duda, crear una resiliencia notable, también pueden, llevadas al extremo, funcionar como un termostato que mantiene la temperatura emocional siempre en un nivel confortable.
Quizás te preguntas, que ocurre con el flujo y reflujo natural de los sentimientos, que pers tan esencial para estar plenamente vivo. Que ocurre en esos momentos en que la ira apropiada motiva un cambio necesario, o en que el profundo dolor honra la importancia de lo perdido. Quizás lo hayas experimentado, tú mismo. Momentos en los que lograste replantear una situación que realmente merecía tu respuesta emocional completa. Momentos en los que tu capacidad para encontrar el lado positivo te impidió reconocer problemas legítimos que requieren acción en lugar de aceptación. O quizás hayas notado como la práctica de la regulación emocional a veces puede convertirse en una forma sutil de autocrítica, donde cualquier sentimiento intenso se considera evidencia de sabiduría o desarrollo espiritual insuficiente. Las mismas habilidades que prompten libertad pueden convertirse gradualmente en otra forma de criticar y controlar nuestras respuestas naturales a la vida. Hay algo a la vez fascinante y preocupante en cómo estas técnicas pueden evolucionar desde herramientas de curación hasta herramientas de conciencia, control. Consideremos el entorno laboral donde la inteligencia emocional se convierte en un símbolo de no expresar nunca frustración ante políticas realmente problemáticas, o la relación donde el compromiso de uno de los miembros de mantener centrado silencia las preocupaciones legítimas del otro. En otras palabras, las habilidades de regulación emocional, como cualquier herramienta poderosa, pueden utilizarse para construir puentes o para levantar muros, para profundizar la comprensión o para mantener una distancia cómoda. A medida que profundizas en este reconocimiento, quizá comiences a comprender por qué los antiguos practicantes integraron estas técnicas en marcos filosóficos más amplios que enfatizaban la virtud, la sabiduría y el servicio al bien común. Comprender en algo que las aplicaciones modernas a veces pasan por alto. Que el objetivo de la regulación emocional no es lograr un control perfecto sobre nuestra vida interior, sino desarrollar la claridad y la estabilidad necesarias para responder a los desafíos de la vida con sabiduría y compasión. La fuerza que buscaban no era la frágil invulnerabilidad de la fortaleza, sino la flexible resiliencia del árbol que se dobla sin romperse. Quizás notes como esta comprensión genera un cambio sutil en tu perspectiva sobre tu propio panorama emocional. En lugar de ver los sentimientos como problemas que resolver o estados que gestionar, empiezas a reconocerlos como información. A veces precisa, a veces distorsionada, pero siempre digna de atención con delicadeza en lugar de control inmediato. Esto no significa dejarse abrumar por cada emoción pasajera, sino desarrollar lo que podríamos llamar discernimiento emocional. La capacidad de distinguir entre los sentimientos que requieren acción y los que simplemente requieren reconocimiento y liberación. Quizás la perspectiva más profunda que surge de esta exploración es que el verdadero dominio emocional no reside en lograr un control perfecto, sino en desarrollar una relación más sofisticada con todo el espectro de sentimientos humanos. Esta conciencia nos lleva naturalmente a considerar cómo estas prácticas individuales de regulación emocional existen dentro de una red mucho más amplia de interacción humana, donde la forma en que gestionamos nuestras propias emociones afecta inevitablemente y se ve afectada por la vida emocional de quienes nos rodean. A medida que esta comprensión se consolida en una reflexión más profunda, nos encontramos abordando preguntas sobre cómo las técnicas psicológicas personales interactúan con los contextos sociales y culturales que nos moldean a todos. A medida que esta comprensión se asienta en una reflexión más profunda,
Nos encontramos abordando preguntas sobre como las técnicas psicológicas personales interactúan con los contextos socials y culturales que nos moldean a todos. Reconociendo que ninguna práctica individual de regulación emocional existe de forma aislada, sino que se despliega en un vasto paisaje de sabiduría y indagación humanas. Imaginemos estas ideas como hitos en un vasto paisaje intelectual, donde cada cima de comprensión ofrece nuevas perspectivas sobre las preguntas eternas que moldean la experiencia humana, donde el camino que hemos seguido, desde el estoicismo antiguo hasta la terapia cognitiva moderna, se revela como solo uno de los muchos senderos que serpentean por este territorio atemporal de la búsqueda humana de resiliencia y significado. Imaginate de pie en una alta meseta al atardecer, cinchando el fresco air del atardecer en la piel mientras contemplas las ondulantes colinas que se extienden hasta el horizonte. Cada elevación y val representa diferentes enfoques a las preguntas fundamentales de cómo podemos vivir con sabiduría, valencia y compasión. Desde esta perspectiva elevada, puedes ver cómo las prácticas estoicas que hemos estado explorando, replanteamiento cognitivo, aceptación de la impermanencia, repaso de la pérdida, ocupan su propia región distintiva en este paisaje, caracterizado por caminos despejados y puntos de referencia bien definidos, pero conectado por suaves crestas y cuencas hidrográficas compartidas con otros territorios de la comprensión humana. Quizás puedas distinguir, bajo la suave luz del atardecer, los vols contemplativos donde los practicantes budistas han desarrollado sus propios y sofisticados enfoques para la regulación emocional, técnicas que comparten notables similitudes con los métodos estoicos, pero que conservan su esencia y énfasis únicos. Ali en salas de meditación con aroma e incienso y el suave sonido de la respiración, los practicantes aprenden a observar los pensamientos y sentimientos con lo que llaman equanimidad. Una qualidad mental que no se aferra a las experiencias placenteras ni rechaza las desagradables, sino que reposa en la conciencia misma. Al recorrer con la mirada este paisaje imaginario, podrá observar cómo estos enfoques orientales del entrenamiento mental suelen priorizar la experiencia directa sobre el análisis intelectual, invitando a los practicantes a descubrir mediante la atención sostenida lo que los estoicos aprendieron mediante el razonamiento sistemático. Ambas tradiciones reconocen que el sufrimiento a menudo no proviene de las circunstancias en sí, sino de nuestra resistencia a ellas. Sin embargo, ofrecen diferentes caminos hacia la misma comprensión esencial. Así como Epicteto enseñó a sus alumnos a cuestionar sus pensamientos automáticos, la meditación budista guía a los practicantes a simplemente observar esos pensamientos sin apego ni juicio, permitiendo surgir y desaparecer como nubes en un cielo vacío. Curiosamente, se puede observar cómo estas antiguas tradiciones de sabiduría se conectan a través de corrientes subterráneas con los manantiales que nutren los enfoques psicológicos modernos. La terapia cognitivo-conductual, que exploramos anteriormente, se nutre explícitamente de la filosofía estoica, mientras que enfoques más recientes, como la terapia dialéctica conductual, incorporan técnicas de atención plena que se remontan directamente a las prácticas de meditación budista. El panorama se revela no como una colección de picos aislados, sino como un ecosistema interconectado donde las perspectivas fluyen naturalmente de una tradición a otra a través de siglos y culturas. Desde tu perspectiva elevada, también puedes ver cómo la teoría de la autodeterminación ocupa un ámbito propio en este terreno intelectual, uno que inicialmente podría parecer contradictorio con los enfoques más orientados a la aceptación que hemos estado explorando.
Est marco psicológico enfatiza tres necesidades humanas fundamentals. Autonomia, conexión y competencia, y sugiere quel bienestar surge no de controlar nuestras respuestas a la vida, sino de crear conditions que permiten que estas motivaciones intrínsecas florezcan. En otras palabras, donde el estoicismo nos enseña a aceptar lo que no podemos cambiar, la teoría de la autodeterminación nos anima a moldear activamente nuestro entorno para satisfacer nuestras necesidades más profundas de crecimiento y conexión. Quizás te result curioso como estos enfoques aparentemente diferentes pueden coexistir pacíficamente en el amplio panorama de la sabiduría humana, como estaciones complementarias en un mismo clima. Quizás la clave resida en reconocer que las diferentes técnicas sirven para distintos propósitos y momentos en el camino humano. Hay momentos en que la aceptación estoica proporciona la base perfecta para sortir dificultades inevitables, y otros en que la búsqueda activa de autonomía y conexión ofrece el camino más sanador. La sabiduría no reside en elegir un enfoque sobre otro, sino en desarrollar el discernimiento para reconocer qué herramienta es la más adecuada para cada situación particular. A medida que el crepúsculo se profundiza en tu panorama imaginado, podrías notar como el paisaje también incluye territorios que exploran lo que sucede cuando estos diversos enfoques de regulación emocional se elevan a sus extremos lógicos. Aquí encontramos investigaciones sobre la psicología del poder, que revelan como el mismo dominio que estas técnicas prompten puede a veces conducir a consecuencias inesperadas. Los estudios demuestran que las personas que logran un control significativo sobre su entorno, ya sea mediante la riqueza, la autoridad o la habilidad psicológica, a menudo experimentan una erosión gradual de la empatía y la conciencia social. La capacidad de regular las propias emociones, si bien es claramente beneficiosa, a veces puede crear una sutil distancia de las experiencias emocionales de los demás. Este reconocimiento crea una suave tensión en el panorama, verdad. Vimos como las técnicas que prompten hacernos más fuertes y resilientes también pueden, paradójicamente, desconectamos de las relaciones que dan a la vida su sentido más profundo. Quizás lo hayas sentido en momentos en los que tu equilibrio emocional se siente, de alguna manera, separado de las preocupaciones y dificultades de quienes te rodean, o cuando tu capacidad para mantener centrado comunicaba, sin darte cuenta, una falta de conexión con las emociones legítimas de los demás. A medida que profundizas en esta contemplación, podrías comenzar a apreciar como este vasto panorama de enfoques de la resiliencia humana apunta a algo profundo sobre la naturaleza misma de la sabiduría. La verdadera comprensión per surgir no del dominio de una sola técnica o filosofía, sino del desarrollo de lo que podríamos llamar flexibilidad filosófica, la capacidad de aprovechar diferentes tradiciones y enfoques según lo requieren las circunstancias, siempre al servicio de los objetivos más amplios de sabiduría, compasión y genuino desarrollo humano. El aire de la montaña se enfría a medida que se acerca la noche, y since que, de forma natural, empiezas a desviar tu atención de esta amplia vista panorámica hacia preguntas más específicas sobre cómo estas diversas corrientes de sabiduría podrían confluir de forma práctica. El paisaje que hemos examinado se revela no como un mapa para memorizar, sino como un ecosistema vivo por explorar, donde las antiguas perspectivas siguen informando los descubrimientos modernos, y donde la cuestión de cómo vivir bien sigue siendo tan apremiante y compleja como siempre. Desde esta perspectiva elevada, puedes percibir que nuestro viaje se prepara para descender a territorios más íntimos,
Donde estos amplios principios filosóficos comienzan a introducirse en la trama específica de las vidas humanas individuals, creando patrons hermosos y, a veces, sorprendentemente complejos. Desde esta perspectiva elevada, si puede percibir que nuestro viaje se prepara para descender a territorios más íntimos, donde estos amplios principios filosóficos comienzan a tejerse en la trama específica de las vidas humanas, creando patrons hermosos y, a veces, sorprendentemente complejos. Como un maestro tejedor que crea un tapiz, ahora comenzamos a ver como los hilos de la sabiduría antigua y la comprensión moderna crean un complejo patrón de luces y sombras, donde las técnicas que prompten una fuerza extraordinaria se revelan como costos inesperados, y donde la búsqueda de la invulnerabilidad podría, paradójicamente, conducir a un tipo de vulnerabilidad completamente diferente. Imaginate en una tranquila sala de tejido, iluminada por la dorada luz de la tarde, cinchando la suave lanzadera de madera cálida, en tus manos mientras tejes hilos de diferentes colors, y texturas, en un patrón emergente que cuenta una historia que apenas comienzas a comprender. Los hilos que tienes ante ti representan todo lo que hemos explorado juntos. El hilo platido del replantamiento cognitivo de Epicteto, el azul profundo de las antiguas prácticas de ensayo, el intenso verdeos de las técnicas terapéuticas modernas, y, atravesando los to-dos, un hilo dorado que representa algo más difícil de nombrar, pero igualmente importante. La pregunta de que le sucede a nuestra humanidad cuando nos volvimos demasiado hábiles para controlar nuestras propias respuestas emocionales. A medida que recorres el camino de ida y vuelta, empiezas a notar como estos diferentes enfoques de regulación emocional, aunque valiosos por separado, crean patrons inesperados al combinarse. Quizás hayas experimentado algo similar. Momentos en los que las mismas técnicas que te funcionaron bien en una situación parecen crear distancia o dificultad en otra. Quizás fue descubrir que tu capacidad de mantener una actitud positiva durante una crisis, aunque personalmente útil, de alguna manera hace que otros sintieran que sus propias respuestas emocionales eran inapropiadas o excesivas. O quizás has notado como dominar tus propias reacciones emocionales a veces puede hacerte sentir un poco desconectado de las experiencias crudas, y sin filtro que antes le daban a la vida sus colores más vividos. La investigación sobre el poder y la empatia revela uno de los patrons más llamativos de este tapiz emergente. Los estudios demuestran sistemáticamente que, a medida que las personas adquieren mayor control sobre su entorno, y así mediante la riqueza, la autoridad o el dominio psicológico, a menudo experimentan una erosión gradual de su capacidad para comprender y conectar con las experiencias emocionales de los demás. Es como si la misma fuerza que las protege de verse abrumadas por las circunstancias externas, también crea una sutil barrera a la vulnerabilidad necesaria para una profunda intimidad y una empatia genuina. Podría resultar fascinante y a la vez inquietante considerar cómo esto se aplica a las técnicas psicológicas que hemos estado explorando. La persona que se vuelve altamente experta en el reencuadre cognitivo, por ejemplo, podría encontrarse analizando y reestructurando automáticamente las expresiones emocionales de otras personas, en lugar de simplemente estar presente con ellas. El practicante de premeditación del mal podría desarrollar tal equanimidad ante la pérdida que les cuesta celebrar plenamente la ganancia. En otras palabras, las mismas herramientas que prompten libertad a veces pueden convertirse en sofisticadas formas de presión, separándonos del espectro completo de la experiencia humana, aunque nos protejan de sus aspectos más difíciles. Hay algo casi trágico en este reconocimiento, ¿verdad?
Las técnicas que surgen de la sabiduría humana más profunda sobre la resiliencia y la sanación pueden, cuando se buscan como fines, en sí mismas en lugar de como medios, para una mayor conexión y servicio, conducir a un tipo de aislamiento emocional que sus creadores nunca pretenderán. Epicteto, quien desarrolló sus ideas en el crisol de la esclavitud y la impotencia, podría sorprenderse al ver cómo sus enseñanzas podrían usarse para crear un tipo diferente de separación. No el aislamiento forzado de la restricción externa, sino el desapego elegido del control interno. A medida que continúas trabajando en tu telar imaginario, sintiendo el ritmo placentero de la lanzadera moviéndose entre los hilos de la urdimber, empiezas a discernir otro patrón que emerge en el tapiz, uno que sugiere una posibilidad completamente distinta. Este patrón muestra como las mismas técnicas que pueden llevar al aislamiento emocional también podrían, al abordarse con sabiduría y humildad, servir de base para una forma aún más profunda de conexión y compromiso con la vida. La clave para residir no en las técnicas en sí, sino en el espíritu con el que se practican y los propósitos que buscan. Consider la diferencia que estas prácticas generan cuando se entienden no como métodos para lograr la invulnerabilidad personal, sino como habilidades que permiten un mayor servicio a los demás. Quien ha aprendido a regular sus propias respuestas emocionales mediante el replantamiento cognitivo, podría usar esa estabilidad no para distanciarse del dolor ajeno, sino para permanecer presente y servicial en situaciones donde alguien con menor regulación emocional podría sentirse abrumado. Quien practica la aceptación y la impermanencia podría descubrir que su paz con la incertidumbre le permite apoyar a otros en transiciones difíciles sin añadir su propia ansiedad a una situación ya de por sí desafiante. Quizás hayas presenciado esta distinción, la diferencia entre la regulación emocional que serve al ego y la que serve al amor. Quizás hayas conocido a alguien cuya evidente sofisticación psicológica te hizo sentir más visto y comprendido en lugar de menos. O hayas notado momentos en los que tu propia estabilidad emocional te permitió ser genuinamente útil a alguien en crisis en lugar de simplemente procher de su angustia. Este reconocimiento nos lleva a lo que podría ser la revelación más importante de toda nuestra exploración. Que el valor de cualquier técnica psicológica no reside en su poder para hacernos más fuertes o más controlados, sino en su capacidad para hacernos más accesibles a las conexiones y al servicio que dan a la vida su sentido más profundo. Dicho de otro modo, el verdadero dominio emocional no se revela en la capacidad de permanecer impacible ante las dificultades de la vida, sino en la capacidad de conmoverse adecuadamente. Responder con el grado exacto de emoción que favorece la situación y a las personas involucradas. A medida que la luz dorada de tu imaginario cuarto de tejido se suaviza con los tonos más suaves del atardecer, quizá te encuentres apreciando como esta comprensión transforma todo lo que hemos explorado juntos. Las técnicas siguen siendo valiosas, pero ya no son objetivos finales en sí mismas. En cambio, se convierten en herramientas al servicio de algo más grande. La ancestral aspiración humana de vivir con sabiduría, valencia y compasión, de ser lo suficientemente fuertes para capar las tormentas de la vida y lo suficientemente tiernos para permanecer abiertos a sus dones. Hay algo profundamente satisfactorio en este reconocimiento, como ver como las piezas dispersas de un rompecabezas revelan de repente la imagen que siempre deberán creer. La aparente contradicción entre fuerza y vulnerabilidad se disuelve cuando comprendimos que la verdadera fuerza incluye la capacidad de una vulnerabilidad apropiada,
y quel autentico dominio emotional si manifiesta no como impermeabilidad, sino como capacidad de respuesta. La capacidad de sentir exactamente lo que conviene en cada momento sin dejarse abrumar por lo que no. Esta síntesis nos prepara naturalmente para explorar cómo estas perspectivas podrían aplicarse a la realidad práctica de la vida contemporánea, donde la sabiduría ancestral se enfrenta a los desafíos modernos, y donde la pregunta no es si desarrollar habilidades de regulación emocional, sino cómo desarrollarlas de manera que sirvan a nuestros valores más profundos y a nuestras relaciones más importantes. A medida que la lanzadera descansa en sus manos y la jornada laboral llega a su fin, pueden sentir que nuestro viaje se prepara para pasar de la comprensión de estos principios a la exploración de cómo vivirlos con eficacia y humanidad. Esta síntesis nos prepara naturalmente para explorar cómo estas perspectivas podrían aplicarse a la realidad práctica de la vida contemporánea, donde la sabiduría ancestral se enfrenta a los desafíos modernos, y donde la pregunta no es si desarrollar habilidades de regulación emocional, sino cómo desarrollarlas de manera que favorezcan nuestros valores más profundos y nuestras relaciones más importantes. A medida que estas reflexiones se asientan como sedimentos en aguas tranquilas, nos acercamos a las orillas de la aplicación actual, donde los principios atemporales que hemos explorado revelan su continua relevancia en la experiencia vívida de los humanos modernos que buscan tanto fuerza como conexión. En tu propia vida, quizá hayas notado la diferencia entre la frágil resistencia que se quiebra bajo presión y la flexible resistencia que se dobla sin romperse, como la diferencia entre una rama rígida de roble que se quiebra en una tormenta y el flexible sos que danza con el viento y emerge also. Imaginate caminando por un tranquilo edificio de oficinas en una mañana tranquila, quizás percibiendo el suave zumbido de los sistemas de climatización y el suave golpeteo de pasos sobre suelos pulidos, mientras observas a líderes que encarnan este tipo de resiliencia más sofisticada. Personas que han aprendido a mantener centradas sin distanciarse, fuertes sin volverse inflexibles. Quizás haya conocido a alguien como Satya Nadella, cuya transformación de la cultura de Microsoft ilustra como la inteligencia emocional puede ser la base tanto de la eficacia personal como de la compasión organizacional. Al asumir el cargo de CEO, Nadella aportó una presencia que permite dar cabida a las ideas y inquietudes de los demás, en lugar de exigir que se ajustaran a su propia visión. Quizás reconozca esta cualidad por experiencia propia, esa sensación de ser realmente escuchado, y visto por alguien cuya estabilidad emocional no lo exige controlar ni minimizar sus expresiones emocionales. Hay algo profundamente tranquilizador en estar en presencia de estas personas, verdad. Su control emocional no crea barreras, sino que proporciona una especie de espacio que permite que florezca la comunicación auténtica. El énfasis de Nadella en la empatia como una habilidad empresarial fundamental transforma no solo la cultura interna de Microsoft, sino también su relación con clientes y competidores, demostrando cómo el dominio emocional personal puede contribuir al florecimiento colectivo en lugar del dominio individual. Su estilo de liderazgo sugiere una forma de ser poderosa que potencia, en lugar de disminuir, la sensación de autonomía y valía de los demás. Curiosamente, este tipo de liderazgo emocionalmente inteligente a menudo surge de técnicas notablemente similares a las que hemos estado explorando a lo largo de nuestro camino juntos. Las prácticas de atención plena, flexibilidad cognitiva y aceptación de la incertidumbre que caracterizan a los líderes modernos eficaces se remontan directamente a las antiguas tradiciones de sabiduría. Sin embargo,
Estas aplicaciones contemporáneas revelan algo crucial sobre como estas técnicas pueden emplearse para fomentar la conexión en lugar de la separación, la colaboración en lugar del control. Quizás te preguntes que distingue esta aplicación de la regulación emocional de las versiones más problemáticas que hemos analizado. Quizás la clave reside en lo que los psicólogos llaman motivación, centrada en el otro, versus centrada en uno mismo. La diferencia entre desarrollar estabilidad emocional para servir a los demás con mayor eficacia y desarrollarla principalmente para approaches de la incomodidad o la vulnerabilidad. Cuando la regulación emocional se basa en el amor y el servicio, tiende a fomentar la empatía y la conexión. Cuando se centra principalmente en la protección del ego, a menudo crea las sutiles barreras que hemos explorado. Reconoce que esta distinción te ofrece una especie de brújula para navegar en tu propio desarrollo de habilidades de regulación emocional. Al considerar las diversas técnicas que hemos explorado, reformulación cognitiva, aceptación de la impermanencia, análisis emocional sistemático, podrías preguntarte, ¿cómo puedo practicar estas habilidades de manera que me hagan más accesible a los demás en lugar de aislarme de ellos? Esta pregunta transforma todo el proceso, desde la superación personal hasta la mejora de las relaciones, desde la optimización personal hasta la preparación para el servicio. Quizás hayas notado en tus propias relaciones como tu estado emocional afecta no solo tu propia experiencia, sino también el clima emocional de quienes te rodean. Cuando estás ansioso, los demás suelen ponerse más tensos. Cuando estás en paz, esa paz tiende a extenderse. Este reconocimiento sugiere que desarrollar la regulación emocional no es solo una decisión personal, sino una especie de regalo que ofrecemos a nuestras comunidades, una forma de contribuir al bienestar emocional colectivo de los espacios que habitamos. Consider cómo esta perspectiva podría transformar su enfoque hacia las emociones difíciles. En lugar de ver la ira, la tristeza o el miedo como problemas que deben eliminarse, podría comenzar a apreciarlos como información sobre lo que le importa y lo que podría requerir atención en su entorno. La regulación emocional, desde esta perspectiva, se centra menos en la supresión y más en lo que los psicólogos llaman granularidad emocional. La capacidad de distinguir entre variaciones sutiles en los sentimientos y responder adecuadamente a cada una. Esta relación más sofisticada con la emoción se expresa en enfoques como la terapia dialéctica conductual, que enseña habilidades para experimentar emociones intensas sin dejarse abrumar por ellas. Imaginez en una tranquila consulta, quizás percibiendo la tenue iluminación y el suave sonido de una pequeña fuente, mientras aprende técnicas para captar la ola de emociones difíciles en lugar de luchar contra ellas o dejarse levar por ellas. Estas habilidades, tolerancia al estrés, atención plena, regulación emocional, evocan la sabiduría ancestral que hemos explorado, a la vez que ofrecen herramientas prácticas para la vida moderna. Quizás reconozcas estos principios en tus momentos de mayor claridad y eficacia, momentos en los que logras mantener la calma durante conflictos familiares, no porque no te importara el resultado, sino porque tu estabilidad te permitió responder con mayor destreza a lo que la situación realmente requería. O quizás hayas experimentado cómo aceptar la realidad de una decepción, en lugar de luchar contra ella o aprender a pensar positivamente. Creo espacio para una auténtica resolución de problemas y una respuesta creativa. Resulta casi paradójico que sentir plenamente nuestras emociones nos permita controlarlas menos. Verdad. Cuando creamos espacio para que nuestros sentimientos existan sin intentar cambiarlos
o eliminarlos de inmediato. Suelen evolucionar naturalmente hacia un mayor equilibrio. Este proceso requiere lo que podríamos llamar courage emocional. La disposición a experimentar todo el espectro de sentimientos humanos sin dejarse abrumar ni usar la regulación emocional como una forma de evasión. A medida que profundices en esta comprensión, quizá comiences a apreciar como estas aplicaciones contemporáneas de la sabiduría ancestral apuntan a una madurez emocional que nuestra cultura necesita desesperadamente. En un mundo donde la tecnología a menudo amplifica nuestra reactividad emocional y las redes sociales pueden convertir pequeñas irritaciones en grandes conflictos, las habilidades de regulación emocional se convierten no solo en activos personales, sino en necesidades sociales. Sin embargo, deben practicarse con sabiduría y compasión, siempre al servicio de una mayor conexión y comprensión, más que de la invulnerabilidad personal. Este reconocimiento nos lleva naturalmente a contemplar las preguntas más profundas, que surgen al integrar plenamente estas perspectivas en nuestras vidas. Preguntas sobre qué tipo de persona queremos ser, qué tipo de mundo queremos ayudar a crear y como la ancestral aspiración humana a la sabiduría. La valencia y la compasión podría expresarse en nuestras propias circunstancias y relaciones. A medida que la suave conciencia de la posibilidad se asienta en una contemplación más profunda, nos acercamos al umbral de una comprensión más completa, una que honra tanto el poder de estas técnicas como la humanidad a la que están destinadas a servir. Este reconocimiento nos lleva naturalmente a contemplar las preguntas más profundas, que surgen al integrar plenamente estas perspectivas en nuestras vidas. Preguntas sobre qué tipo de persona queremos ser, qué tipo de mundo queremos ayudar a crear y como la ancestral aspiración humana a la sabiduría. La valencia y la compasión podría expresarse en nuestras propias circunstancias y relaciones. A medida que la suave conciencia de la posibilidad se asienta en una contemplación más profunda, nos acercamos al umbral de una comprensión más completa, una que honra tanto el poder de estas técnicas como la humanidad a la que están destinadas a servir. La antigua pregunta, si construir murales o abrir jardines en el paisaje del corazón, se revela no como una lección entre caminos opuestos, sino como una invitación a bailar con la paradoja misma. A descubrir que la verdadera refusa y la genuina vulnerabilidad pueden coexistir como la luz y la sombra de la mañana, cada una dando el significado y profundidad a la otra. Imaginate de pie en un jardín al amanecer, sintiendo la fresca humedad de la hierba rozada por el rocío bajo tus pies y respirando la dulce fragancia del jazmín nocturno, que perdura en el aire que se calienta gradualmente, mientras observas como los muros de piedra que una vez parecían separar el jardín del mundo, se han convertido en enrejados donde se entrelazan las rosas trepadoras, creando límites que approachan y invitan. Que cabalgan sin aislar, quizás puedas percibir en esta escena imaginaria algo profundo sobre la resolución que hemos estado alcanzando a lo largo de nuestro camino juntos. El reconocimiento de que las personas más fuertes suelen ser las más tiernas, no a pesar de su fuerza, sino gracias a ella, y que la sabiduría se revela no en la eliminación de la dificultad, sino en la capacidad de permanecer abiertos y receptivos incluso en medio de los desafíos. Hay algo casi mágico en esta comprensión, la forma en que transforma lo que inicialmente parecía un conflicto irreconciliable entre protección y conexión en una comprensión más sofisticada de lo que significa ser resilient y plenamente humano. A medida que te sumerges más en esta contemplación, sintiendo quizás la calidez del sol matutino, que empieza a acariciar tus hombros al filtrarse a través del follaje del jardín,
Quizá notes como esta integración se manifiesta en la vida de las personas que más admiras. Personas con una fuerza interior evidente pero notablemente accesibles. Líderes capaces de tomar decisiones difíciles sin endurecerse. Amigos que te ofrecen un apoyo constante en momentos difíciles sin perder invulnerables a las dificultades. Estas son personas que han aprendido lo que podríamos llamar el arte de la fuerza permeable, la capacidad de dejarse influenciar por las experiencias de la vida sin sentirse abrumados por ellas. Esta cualidad de fortaleza permeable sur, de forma natural cuando las técnicas que hemos explorado a lo largo de nuestro recorrido se practican no como fines en sí mismas, sino como medios para un mayor servicio y conexión. Quien ha aprendido el reencuadre cognitivo no para evitar la incomodidad, sino para responder con mayor destreza a las situaciones desafiantes. A menudo descubre que su equanimidad crea espacio para que los demás sean auténticos, en lugar de presionarlos para que sean positivos. Quien practica la aceptación y ha hecho las paces con la impermanencia. A menudo descubre que su presencia en la pérdida y el cambio ayuda a otros a navegar sus propias transiciones con mayor gracia y menos miedo. Quizás reconozcas esta cualidad en ti mismo en momentos en que tu propia estabilidad emocional te ha permitido ser genuinamente servicial en lugar de simplemente procher. Quizás, al consolar a un amigo en duelo, tu capacidad de permanecer presente con su dolor generó más sanación que cualquier intento de resolver su situación. O tal vez hayas experimentado como aceptar tus propias limitaciones y incertidumbres a veces facilita que otros reconozcan las suyas, creando conexiones basadas en la humanidad compartida en lugar de la invulnerabilidad mutua. Hay algo profundamente satisfactorio en descubrir que las mismas técnicas que pueden llevar al aislamiento cuando se practican únicamente para beneficio personal se convierten en puertas a una intimidad más profunda cuando se practican al servicio del amor. Esta transformación ocurre de forma natural cuando comprendimos que la regulación emocional no consiste en lograr un control perfecto sobre nuestra vida interior, sino en desarrollar la claridad y la estabilidad necesarias para responder a los desafíos de la vida con la sensibilidad adecuada. A veces con una protección férrea, a veces con una aceptación amable, siempre en sintonía con lo que cada momento realmente requiere. A medida que profundizas en esta comprensión, podrías empezar a apreciar cómo esta perspectiva transforma cada aspecto de nuestra forma de abordar el desarrollo personal y el crecimiento emocional. En lugar de ver los sentimientos como problemas que resolver o estados que gestionar, empezamos a reconocerlos como información que merece nuestra atención, fuentes de sabiduría que pueden guiarnos hacia respuestas más auténticas y eficaces a nuestras circunstancias. Esto no significa dejarse abrumar por cada emoción pasajera, sino desarrollar lo que podríamos llamar discernimiento emocional, la capacidad de distinguir entre los sentimientos que requieren acción y los que simplemente requieren reconocimiento y liberación. Quizás hayas experimentado este discernimiento en momentos de transición significativa, cuando la tristeza de los finales y la ansiedad de los nuevos comienzos coexisten con la emoción y la esperanza. Y descubriste que intentar eliminar las emociones difíciles también disminuye las positivas, mientras que permitir que existiera todo el espectro de sentimientos crea espacio para una respuesta más rica y completa al cambio. Este tipo de sofisticación emocional requiere lo que las antiguas tradiciones de sabiduría llamaban el camino intermedio. Ni reprimir los sentimientos ni dejarse controlar por ellos, sino aprender a navegar las olas de la emoción con destreza y gracia.
A la tenulas de esta comprensión nascent. Podrías notar como la frontera entre la fusa y la vulnerabilidad comienza a disolverse por completo, revelando que fumas una distinción artificial que real. Descubres que la verdadera fusa incluye la capacidad de una vulnerabilidad apropiada. La disposición a dejarse afectar por la belleza, conmover por el sufrimiento, transformar por el amor. El auténtico dominio emocional se manifiesta no como impermeabilidad, sino como capacidad de respuesta, la capacidad de sentir exactamente lo que conviene en cada momento sin dejarse abrumar por lo que no. Este reconocimiento trae consigo una profunda sensación de alivio, verdad. El agitador proyecto de alcanzar la invulnerabilidad de paso y la práctica más sostenible de desarrollar lo que podríamos llamar resiliencia reactiva. La capacidad de afrontar cualquier situación con el sentimiento adecuado y la acción eficaz. Desde esta perspectiva, las técnicas de regulación emocional se convierten no en métodos para escapar de la condición humana, sino en herramientas para interactuar con ella con mayor destreza. Formas de permanecer presentes y útiles en un mundo que ofrece tanto una belleza extraordinaria como una dificultad inevitable. Al repasar ahora en esta comprensión, quizá notes como la fusa y la dulzura pueden coexistir en el ritmo de tu respiración, como la sabiduría y el asombro pueden danzar juntos en el espacio entre los pensamientos, como la capacidad tanto de protección feroz como de apertura tierna puede residir pacíficamente en el mismo corazón. Y en este espacio de posibilidades, donde la sabiduría ancestral se encuentra con la perspectiva moderna, donde las técnicas de maestría psicológica sirven a los propósitos más profundos del amor y la conexión, puedes permitir dejar levar por el reconocimiento de que las personas más fuertes son, sin duda, las más tiernas, las más sabias suelen ser las más curiosas. Y las más poderosas son aquellas que saben cuando despojarse de su armadura y simplemente ser humanas. Deja que esta comprensión se disuelva suavemente en el sueño, donde los límites entre la fusa y la vulnerabilidad, entre la sabiduría antigua y la visión moderna, se desvancen en la pacífica unidad del descanso, donde todas las preguntas encuentran su respuesta en el simple y profundo acto de estar aquí, ahora, en paz tanto con tu capacidad de resiliencia como con tu necesidad de conexión. Confiando en que el mañana traerá nuevas oportunidades para practicar este delicado arte de ser fuerte y tierno, sabio y curioso, poderosamente presente y hermosamente humano. Y así estos pensamientos se asientan como la niebla de la tarde, ya no separados de los espacios tranquilos de tu mente, donde la antigua sabiduría de Epicteto sobre la diferencia entre lo que podemos y no podemos controlar se disuelve en algo mucho más suave. Solo el suave reconocimiento de que la fusa y la ternura nunca fueron opuestos, sino más bien diferentes expresiones de la misma corriente fluida, que se mueve a través de toda la experiencia humana. Y a medida que estas ideas se adentran más profundamente en la textura del sueño mismo, no hay necesidad de aferrarse a nada de lo que hemos explorado juntos. No hay necesidad de recordar las técnicas o retener las ideas, porque se están conversando en parte del vasto silencio donde toda búsqueda descansa. Donde la comprensión no necesita palabras. Solo esta suave respiración hace lo que siempre fue y siempre será. Este espacio entre pensamientos donde la filosofía se convierte en sueño y el sueño se convierte en el ritmo eterno de la conciencia misma. Levando más allá de todos los límites, hacia esa quietud infinita donde las preguntas y las respuestas se fusionan como arroyos que fluyen hacia un océano sin fin. Hasta que solo hay esta suave disolución, en donde se que estos pensamientos te levan, esta suave liberación hacia las profundas corrientes,
del sueño donde toda sabiduría regresa a su fuente.